Tuloy-tuloy lang ang biyaya at saya ng dahil sa magandang panahon. Walang bagyo, maaliwalas ang lahat. Life is indeed good. Pero hindi ibig sabihin na wala ng bagyo ay hindi pa rin tayo magmamatyag sa weather. It's better to be prepared and be vigilant sa pang-araw-araw nating buhay. At salamat din sa Pag-asa for keeping us updated with timely and accurate weather information. Ako po si Jel Miranda, ang inyong ka-online at ka-forever. We welcome you to DOSTv, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that folks, it's DOSTv, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOSTv ay mapapanood ninyo Mondays to Fridays, 11 a.m. to 12 noon, dito lang sa www.dostv.ph. At live na rin po tayo sa Facebook at facebook.com/DOSTVPH. Kaya makisabay na rin sa live streaming namin. Back-to-back documentaries ang aming handog para sa inyo ngayong araw. Docu na nagpapatunay na active at walang tigil ang DOST sa pagbibigay ng mga beneficial projects sa mamamayang Pilipino. Pero bago yan, alamin muna natin ang magiging lagay ng panahon for today. Heto ng ating Pag-asa correspondent, Mr. Benison Estareja para sa ating ulat panahon. Thank you, Miss Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa ating mga viewers ng DOSTv. Ngayong araw po ng Martes, dalawang weather system yung ating namomonitor sa ngayon. Una na po dyan ay yung high pressure area dito sa east ng extreme northern Luzon at yung ridge nito or extension na siya nakakaapekto dito sa malaking bahagi ng Luzon. Pagdating naman po sa Visayas and Mindanao, easterlies o yung hangin na mainit at malinsangan na nanggagaling sa Pacific Ocean ang siyang nakakaapekto, especially dito sa eastern section ng Visayas and Mindanao. Silipin po muna natin ang ating magiging weather for Luzon. Kung mapapansin po natin, maaliwalas na panahon pa rin sa ngayon ang mararanasan ng mga kababayan natin dito sa Northern, Central Luzon at maging dito rin sa Calabarzon and Metro Manila at maging dito rin sa may Mimaropa region. Pagdating naman sa Bicol region, bahagyang maulap na kalangitan ang mararanasan nila sa ngayon. At magpapatuloy po yan pagdating ng hapon hanggang gabi. Gayun din sa malaking bahagi ng Luzon. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan pagdating ng hapon at meron pa rin mga isolated rain showers or thunderstorms na usually nagtatagal lamang ng 1 hanggang 2 oras. At pagdating nga ng tanghali, take note po natin, magiging mainit pa rin at maalinsangan. Dumako naman po tayo sa ating temperature range for Luzon. Dito sa Metro Manila, maglalaro from 25 to 32 degrees Celsius ang temperatura. Dito naman sa Baguio City, malamig pa rin, 16 hanggang 25 degrees Celsius. Dito naman sa Tagaytay City, mananatiling 22 hanggang 31 degrees Celsius. At habang dito rin sa Puerto Princesa, 25 pa rin hanggang 32 degrees Celsius. Dumako naman po tayo sa ating magiging weather for Visayas and Mindanao. Kung mapapansin po natin sa ngayon, maaliwalas ang panahon sa malaking bahagi ng Visayas at magiring dito rin po sa may central and eastern section of Mindanao. Habang dito naman sa may Zamboanga Peninsula ay bahagyang maulap sa ngayon ang nararanasan. Pagdating po ng hapon ay posible pa rin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. And yung mga isolated thunderstorms po natin dahil nga easterlies yung nakakaapekto sa kanila, more on dito sa may eastern Visayas, Caraga and Davao region. Pero yung mga thunderstorms po yun ay isolated lamang o nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Dumako po tayo sa ating temperature range for Visayas and Mindanao. Sa Metro Cebu, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Gayun din po sa Iloilo City, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao po, pinakamainit sa ngayon, 25 hanggang 34 degrees Celsius. And then finally, sa Zamboanga City naman, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Sa ngayon po ay wala pa rin tayong minomonitor na panibagong low pressure area or bagyo na maaaring pumasok sa ating bansa sa susunod na 5 araw. At wala rin po tayong gale warning, ibig sabihin maaari naman maglayag ang anumang uri ng sasakyang pandagat sa ating mga baybayin. Dumako naman po tayo sa ating sunset and sunrise. Si Haring Araw ay mas maagang lulubog, alas 5:30 ng hapon mamaya. At mas late naman ito nasisikat bukas sa ganap na 5:50 ng umaga. At mula pa rin dito sa Weather Forecasting Center ng DOST Pag-asa, ako po si Benison Estareja, reporting for DOSTv.
And for exclusive content na dito nyo lang sa DOStv makikita, here's Mr. Elmer Caringal for our flood and water level advisory. Thank you, Jella. Magandang umaga sa iyo at sa viewers ng DOStv. Update tayo dito sa mga minomonitor nating major dam dito sa Luzon area. Una, yung Angat Dam, ang present elevation niya as of 6 a.m. today is 200.62. Galing siya sa 200.67 sa ganding oras kahapon. Meron siyang bahagyang pagbaba na 0.05 meters or 5 centimeters. At asahan natin, meron pa rin siyang bahagyang pagbaba sa mga susunod na araw kasi nga po wala po tayong inaasahang mga malalakas na pag-ulan along the watershed nitong Angat Dam. Subalit, ang kanya pong rule curve is 195.07, mataas pa po tayo ng 5.55 meters. At para naman po sa San Roque Dam, ang present elevation ng San Roque Dam is 286.35, galing siya sa 286.28 kahapon, at meron siyang bahagyang 0.07 meters or 7 centimeters. Meron po tayong dalawang dam na nakabukas po dito po along the upstream of San Roque. Ito nga pong Ambuklaw at saka Binga. Yung Ambuklaw, meron po siyang 1 gate, 0.5 meters gate opening. Yung naman pong Binga, meron po siyang 2 gates at 1 meter gate opening. At para naman po dito sa Magat Dam, ang kanya pong present elevation is 191.60, galing sa 191.46 kahapon, at meron po siyang bahagyang pagtaas na 0.14 meters, at asahan po natin sa mga susunod na araw, continuous pa rin yung kanyang pagtaas. At para naman dito sa Pantabangan Dam, ang kanya pong present elevation is 203.78, galing sa 203.51 kahapon, at asahan din po natin sa mga susunod na araw, continuous pa rin po yung pagtaas niya. Subalit malayo pa po siya dun sa tinatawag nating normal high na 216 meters. At para naman po dun sa mga tinatawag nating general flood advisory dito po sa buong Pilipinas or along the Luzon, Visayas, Mindanao, wala po tayong issuance. Ganon din po dun sa minomonitor nating major river basin, wala rin po tayong babala para po sa mga kababayan natin dito sa Luzon. At mula dito sa Hydromet Division ng Pag-asa, ako po si Elmer Caringal, nag-uulat para sa DOStv. National scientist Fe Del Mundo, Filipino pediatrician, was the first woman to be admitted to Harvard Medical School in 1936. This is over 10 years before the school officially began admitting women. She was the first woman to be named National Scientist of the Philippines in 1980 and founded the first pediatric hospital in the Philippines. She was born in November 27, 1911 and died in August 6, 2011. Diwata is the Philippines' first microsatellite designed, developed, and assembled by Filipino researchers and engineers under the guidance of Japanese experts from Hokkaido University and Tohoku University. Diwata was launched on March 23, 2016 for delivery to the International Space Station or ISS, and later released into orbit on April 27, 2016. Among the uses of Diwata are improved weather detection and forecast, disaster risk management, detecting agricultural growth patterns, and the monitoring of forest cover, mining, protection of cultural and historical sites, and the territorial borders of the Philippines. The Philippine lime, widely known as calamansi, is grown all over the Philippines and has gained prominence as a readily available, tasty, and refreshing drink that offers entrepreneurs like you a big economic opportunity. Industrial Technology Development Institute of the Department of Science and Technology developed the calamansi concentrate technology to help ensure business success. Good manufacturing practices is recommended. Here are a few reminders. Observe proper sanitary procedures. Keep fingernails short and clean. Wash hands thoroughly. Change disposable gloves regularly.
Avoid coughing and sneezing. Observe proper attire, hairnet, face mask, gloves, and safety shoes. Follow proper manufacturing procedures, safety procedures, step-by-step process, and quality control protocol. You will need the following: calamansi, refined sugar, purified water, cheesecloth, container with cap, stainless bowls, chlorine solution, weighing scale, steam jacketed kettle, and screw type extractor. Prepare the 100 ppm chlorine solution by mixing 1½ tablespoon or 20 ml to 10 liters of water. Here's a tip: the chlorine solution can be used twice to disinfect. Then weigh and sort your calamansi. Here's a tip: remember to select the fruit at its right maturity age. It should look fresh and with tart flavor. This ensures good quality juice drink. Wash calamansi in potable water twice to remove dirt, then sanitize by soaking the calamansi in 100 ppm chlorine solution for 5 minutes. Then wash again in potable water. Drain. Extract the juice by hand or by using a screw-type extractor. You can now strain it using a clean cheesecloth. Then, weigh the strained extract to determine the ratio of sugar to be added in the next step. Prepare the syrup by dissolving sugar in water. Remember that for every 250 grams of calamansi juice, use 500 grams sugar and 250 grams water. Then boil the syrup and strain. Add the calamansi juice and heat to 85 degrees Celsius. Then turn off the heat and settle it for 15 minutes. At this moment, you now have a calamansi concentrate. Using a strainer or a cheesecloth, remove the scum that forms on the surface of the product. Drain from the kettle and let it cool down to 50 degrees Celsius. Pour the finished calamansi juice concentrate in your packaging containers and seal tightly. Your calamansi juice is now ready to be consumed or sold in the local markets. For more information, contact DOST ITDI or visit www.itdi.dost.gov.ph. There is a growing global demand for coconut as a healthy alternative to artificial drinks. The Philippines is one of the lucky countries to have been blessed with an abundance of coconuts. One of the advantages of making concentrated coconut water from pure juice is that, when used as enterprise, quality is assured, for it cannot be affected by any travel conditions. Moreover, this production will help our copra farmers develop an enterprise for its juice byproduct. It offers entrepreneurs like you a low-cost yet high-return investment. The Industrial Technology Development Institute of the Department of Science and Technology developed the concentrated coconut water preservation technology to fuel enterprise growth. To help ensure business success, good manufacturing practices is recommended. Here are a few reminders.
Observe proper sanitary procedures. Keep fingernails short and clean. Wash hands thoroughly. Change disposable gloves regularly. Avoid coughing and sneezing. Observe proper attire. Hairnet, face mask, gloves, and safety shoes. Follow proper manufacturing procedures, safety procedures, step-by-step process, quality control protocol. We need the following for this technology: mature coconuts, knife or bolo, packaging material, can be bottle or glass, refractometer, graduated cylinder, weighing scale, steam-jacketed kettle. Now, prepare sanitizing stock solution by dissolving 54 grams of sodium hypochlorite granules in 4 liters water. Then, prepare the chlorine solution by dissolving 76 milliliters sanitizing stock solution in 4 liters water. Dehusk and soak the coconut husk in chlorinated water. Tip: remember to process the coconuts within 2 days after dehusking. Ready your steel pot or other sanitized container. Put a strainer over it and cover the strainer with cheesecloth. Crack the fruit to extract fresh cocoa water using a knife or bolo. Do this process over the strainer to remove unwanted dirt or filth and excess nutshells. Once filtered, weigh extracted coconut water using a weighing scale to determine initial quantity of your output. Now, evaporate water out of the juice by using a steam-jacketed kettle. Tip: stainless steel water bath can also be used. Use a beater or a mixing instrument to stir the coconut water to avoid caramelizing your sugar around the kettle. Tip: remember to put water as buffer from direct burning. To continuously assess the sugar content of the concentrate, use a refractometer. Tip: ideal sweetness is at 60 degrees Brix. Weigh the ready-made cocoa water once again to determine final quantity of output. And immediately pack coconut water as soon as desired sweetness is attained. Tip: packaging containers should be glass, bottles, or high thermal resistance plastic. Now you can seal, label, and sell this fresh coconut water concentrate. Storage tips: store at low temperature. Shelf life: 1 year. For more information, contact DOST-ITDI or visit www.itdi.dost.gov.ph. There are different ways on how to preserve fish. Be it smoked, dried, frozen and canned, or bottled. Bottled sardines in particular is packed with essential nutrients like heart-healthy omega-3 fatty acids, and they're a natural source of vitamin D. The Industrial Technology Development Institute of the Department of Science and Technology developed and improved bottled bangus in oil technology through its accumulated best practices and state-of-the-art research in food preservation. To further enhance product quality, the implementation of good manufacturing practices is highly recommended. Here are a few reminders. Observe proper sanitary procedures. Keep fingernails short and clean. Wash hands thoroughly. Change disposable gloves regularly. Avoid coughing and sneezing.
Observe proper attire: hairnet, face mask, gloves, and safety shoes. Follow proper manufacturing procedures, safety procedures, step-by-step process, and quality control protocol. Now, you will need bangus, laurel or bay leaf, peppercorn, red pepper or siling labuyo, whole carrot sliced thinly, whole pickle sliced thinly, preheated corn oil, preheated vegetable oil, brine solution, water retort or pressure cooker, and clean new bottles. Now, prepare first the brine solution by dissolving 1 part salt in 4 parts water, then strain. Remove or cut the head, tails, and fins thoroughly and the remaining internal organs. Soak the fish in the brine solution for 30 minutes, then drain. Dry the fish under the sun for 1.5 to 2 hours or for 1 hour in a cabinet dryer. Flash fry the fish in preheated vegetable oil for 30 seconds to 1 minute. Drain, then allow to cool at room temperature. Trim and arrange the fish to fit 3 pieces of fish in the bottle container. Once done, use a knife or the end of a spatula to insert 3 to 4 pieces of bay leaf or laurel, 6 pieces of peppercorn, 2 to 3 pieces of red pepper or siling labuyo, 2 to 3 slices of carrot, and 2 to 3 slices of pickle inside the bottle. Then fill the bottles with preheated corn oil, leaving 1/4 inch headspace from the lid, and tightly seal. Put them inside the pressure cooker and set the pressure meter at 15 psi and cook for 2 hours. After cooking, turn off and let the pressure cooker's pressure meter lower down to 0 before opening. Take out the bottles and allow it to cool at room temperature for about 30 minutes. Wash the bottles thoroughly to remove adhering oil and then wipe dry. Code, label, and store. Storage reminders. Store at room temperature of 28 to 30 degrees Celsius in a cool and dry place. Shelf life is 1 year. For more information, contact DOST ITDI or visit www.itdi.dost.gov.ph.
lamang sa mga functions ng Department of Science and Technology or DOST ay ang mag-promote, assist, and, where appropriate, undertake scientific and technological research and development in areas identified as vital to the country's development. Ito rin ay inatasan na i-promote ang development of indigenous technology and the adaptation and innovation of suitable imported technology, and in this regard, undertake technology development up to commercial stage. Maliban pa rito, inatasan din ang DOST na mag-undertake ng design and engineering works to complement research and development functions. Atin pong tunghayan ang ilan lamang sa mga docu na nag-feature sa mga iba't ibang proyekto ng DOST para sa ating bayan. Panoorin po natin ang mga ito. I'm Dr. Tirso Ronquillo, the Batangas State University President and the project leader of this project, Tactical Operative Amphibious Drive. We are Team Toad. I am Engineer Albertson Amante. With me are two other members of Team Toad, Mr. Armando Sinohin from the College of Industrial Technology and Mr. Eugene Ereño from University Research Associate from Batangas State University. Parang ordinary owner type jeep lang ang load niya. Kaya lang, wala kang makikita sa lalim, shield. So, talagang waterproof siya. Sabi nga nung tag-foam technology, pwede siyang tumaob pero hindi lulubog. Possible ba na pwedeng sealing mechanism sa kanya kasi weld siya? So may tendency pa rin na magkaroon ng mga micro leak. So what we did is we research dun sa mga we research on the foam na in-apply sa kanya, parang siyang ipinaint sa kanya. So it's a combination ng polyurethane at polyurea. So that gave additional sealing at buoyancy pa rin, kumbaga. We saw the need of an immediate response vehicle that can be fielded in flooded areas with sturdiness and so on and so forth. On the final or on the testing stage, we say this na siya ay reliable. Na-test na namin ito many times sa malalaking rivers. Pero as design, this is for floods doon sa mga esteros, no? Hindi ito yung mga high waves o mga big waves na nasa dagat, no? Ito yung mga nasa mga estero, nasa mga kalye na nababahaan. So ito pwede doon, no? So dito may dalawang makina siya. Isang makina para dun sa lupa at isang makina para dun sa tubig, yung ating outboard motor. So yung dalawang makina na yan, ang mga brand new yan, na pinili namin na maliliit talaga para mas magaan at mas mapalutang sa tubig. So meron talaga tayong plano since this is a pilot version at sabi ko nga ito ay joint project ng Batangas State University at ng DOST, joint in funding. Pero yung research and development ay pure Batangas State University. Now, yung pondo pa namin na kailangan para sa version 2 nito. Pag natapos namin yung version 2, yung refine namin, gusto namin kasi
may mga improve kami. Let's say gawin namin 4-wheel drive, gawin namin mas enclosed siya para hindi mapasok ng tubig or pag malalaki yung alon. So pag na-perfect namin yon, talagang plano namin i-commercialize siya sa iba't ibang LGU sa buong Pilipinas, yung mga Disaster Risk Reduction Management Offices. Later on, we realized with the discussion among the Regional Disasters Reduction Management Council, headed by OCD, Region 4A, and together with the National Economic Development Authority, the SWD, the ILG, and the USD, they are the member of the council. So the need of developing a response vehicle that could be used at land at flooded condition. We submitted the idea to the PSHERD, to the council, and they responded well and said, okay, since the consortium has already been given initial funding for very small amount, 500,000, for your priority projects, which you could identify according to your priority programs, then you just submit it, and then we are willing to fund it. Now, with that, different engineering solution was introduced in order to rescue victims or people affected by flood. First of all, nakikita nila yung need. Nakita nila yung local condition. Ito, because of siguro what happened in Batangas or nearby, nakita ng ating mga kababayan na kailangan ng amphibious, this kind of vehicle. May 5 passengers, susunod na yata 10 to 15 passengers. Lalo pa may improve at ganadong-ganado. Kitang-kita naman natin yung presidente, ganadong-ganado siya for phase 2, phase 3. Buhay time element yung importante. So, kumbaga yung number of people na pwede mong maisakay at mailigtas mo. Yun yung nakikita kong Siyempre, during calamity, hindi naman niya makikipagkarerahan sa So, okay lang na yung speed niya hindi masyadong mabilis. During pong mga ganitong mga sabihin nating panahon, yung aming pong Emergency Response Unit of the Philippine Red Cross Batangas Chapter, nakamonitor na po kami. So, nakamonitor not only sa sabihin po natin from the news, the same time from the LGUs at saka yung mga Red Cross 143 po natin. Kasi we are aiming to provide timely, effectively, and safely response pagdating po ng emergency and response.
Here in Batangas, we actually experience so much, maraming mga water incidents na bago natin syempre mapuntahan yung mga lugar na yan, kailangan nating mag-travel by land, the same time water, para mas mabilis yung sabihin nating response. Kaysa sabihin natin magdadala pa kami ng bangka, tapos ibababa pa namin yung bangka, ilalagay pa natin yung outboard engine niya. So it will consume time. Pero kung sabihin natin the toad itself, mas direct na, mas mabilis yung response natin. So mula nung mag-call for proposals, kami aggressively nagpasa din ng proposal. So knowing na kaya ng mga researchers ng Batangas State University. So ito ang naging concept namin sa disaster response, amphibious vehicle. We are very proud of Toad 1. Why? We work around a very limited budget. We were given DOST 500,000. So, out of our courage, sabi namin, pwede rin natin gawin yan. But Batangas State University should provide counterpart funding. Actually, ang counterpart fund namin, mas malaki pa. Ngayon, dahil dyan, napatunayan namin na pwede pala natin gawin. Kayong Toad 2, parang hindi na mahirap para sa amin na gawin. So, yung ibang mga features na lang, ang amin talagang iniisip para maging mas pwedeng pang-komersyo. Awareness na marami magagawa ang ating mga Filipino scientists sa ating ano. Again, to lahat na nanonood ng DOSTv, ay abangan nyo. It's now 11 to 12, pero alam ko ang plano namin ay humaba pa ito para lalo may kalat namin how science and technology can benefit kapwa natin Pilipino, not only Metro Manila but the whole Philippines. Ayun po ang isang mabigat na dagok natin sa agrikultura. Kasi yung mga matatanda pong magsasaka parang ayaw na nilang pumalit. Ala nang makakapalit. Kasi nga po yung mga anak nila nakapag-aral na. Kami naman po magsasaka, hindi naman namin sila pipilitin kung ano ba yung gusto nilang tahakin sa buhay nila. Nagiging problema lang po natin ay talagang ang mga magsasaka pong matatanda, wala na po silang nakakapalit. Nakita po naman natin na wala na tayong makitang bata na nagsasaka. Christian, alam mo ba ang buhay ng isang magsasaka? Pumasok ba sa isip mo na gusto mo itong gatuhan ng buhay? Hindi po. Ayaw niya magsaka? Ayaw po. Mahirap po eh.
Nung araw po, kung akin pong iisipin, sa panahon po noon ay parang mas maginhawa yung daloy ng tubig sa amin. Kasi unang-una sa Angat ay sakop ng Bulacan na kami yung prioridad. Pabago-bago po ang presyo ng mga halaga ng mga gamit namin pataba, mga insecticide, molluscicide. Kaya po yun ang umapekto sa negosyo ng magsasaka. Sa laki ng gastos, hindi man nila mabawing puhunan. Papasokin po ngayon ng bayar yan. At siyempre, sa magsasaka, para medyo siguro sa magandang presyo ng lupa, napipili sila ng ibenta. Ang isa pang problema natin, kasi lalo-lalo sa amin, yung land conversion. Kasi nakikita namin dito, ako sa personally na nakikita ko, sa Municipal Agriculture and Fisheries Council Chairman, nakikita ko na yung lupa natin dito ay naku-convert na. So kailan lang merong nabili dito na nasasakupan ng aming irigasyon dito sa kabila ay 6 hectares. Tinatambakan na ngayon at binabakuran. Ngayon may nakatakda pang 35 hectares dun sa lugar na yun na ibinibenta na rin ng mga magsasaka. So yun po yung nakakalungkot. Sa palagay ko po kasi nga po sa akin nga pong pagmamasid, na kami nga pong mga magsasaka ay paedad na ng paedad at nakikita namin sa mga kabataan na nawawala ng hilig tungkol sa pagsasaka. Kasi yung iba po na kabataan ngayon, sanay na sa mga gadget. Kasi nga po nakita namin dahilan dahil katulad nga po nung yung mga magulang nakita nila na hindi makaahon sa hirap dahil sa pagsasaka. Kaya isang bata, talagang hindi yun namin mapilit na sila magsipagsaka rin. Pero kung ang magulang po nila nakita nilang tumataas ang antas ng pamumuhay sa pagsasaka, hindi aalis ang isang bata sa pagsasaka. Hindi mo magiging magsasaka? Hindi. Bakit? Hindi ko naman gusto yun eh. Iba yung gusto ko eh. Ang gusto nila, maranasan nila yung maayos na pamumuhay, gusto pang mamasukan sa pabrika. Tsaka karamihan po sa mga bata ngayon konting init lang, nagre-reklamo na. Ang pagsasaka po, hindi stable ang kita. May panahon pong maganda, may panahon mang bagsak. Kasi may mga kalamidad nga po tayong dumarating, lalo daw ngayon, El Nino, La Nina. Yan po mabibigat na kalaban ng magsasaka, yung panahon. Saan, mas sikit pa sa pagsasaka, gusto kong maging future ko. Ganon. Ito yung ating gulamang dagat. So, ibig sabihin, ang CARRAGEENAN, ito ay seaweed na kinukuha natin sa dagat. So, CARRAGEENAN is a food, meaning kung ito ay pagkain, ito ay safe. At yung hormones, enzymes, and minerals na nandoon sa ating gulaman dagat, which is the CARRAGEENAN, ito ay in-extract at diniscover ng PNRI para gawing plant growth enhancer. So, I am Dr. Lucille Abad. Ako po ay isang career scientist at saka supervising science research specialist ng Chemistry Research Section of the Philippine Nuclear Research Institute. Isang analytical laboratory where normally ina-analyze natin yung mga products such as the CARRAGEENAN plant growth promoter or plant food supplement. Ito po ay isang tinatawag nating polymer. Sa word itself, polymer, poly, ibig sabihin marami, monomer from the word monomer, na pinagdugtong-dugtong siya. Therefore, ito, pinagamitan ng radiation, ang pinuputol-putol niya yung polymer such that magkaroon tayo ng small molecule para pwede siyang pumasok sa isang tanim and it will enhance the plant growth promoter effect in plants.
maintindihan nyo, pag sinasabi ko sa inyo, di ba, marami tayong mga patients, cancer patients, na nagsasabi, magpapa-cobalt 60 treatment tayo o magpa-radiation treatment. So, it's the same principle na instead of tao ang pina-irradiate, ang CARRAGEENAN ang pina-irradiate natin para maputol-putol yung polymer. So, definitely, hindi ito dangerous. Kasi ang taong pina-irradiate, hindi na naging radioactive, di ba? So, similarly, ang product na CARRAGEENAN na inirradiate natin using the cobalt-60 or electron beam, hindi rin naging radioactive. Kaya po ay nandito sa Central Experimental Station ng UPLB. CARRAGEENAN, this is really a breakthrough. Actually, CARRAGEENAN, we usually use this as a food additive. This is very popular. The modified, industrial CARRAGEENAN is very popular because these are being used in the food industry. Halos wala naman po pagkakabi. Ang pagkakaiba lang po, yung growth nitong palay ay maganda, pati yung mga bunga niya. Kaya makikita nyo naman, hinog na hinog sila. Ganda-ganda na kanilang ng stand nila. Makikita nyo natin yung panicle niya, mahaba, at saka yung pinakabunga niya ay siksik na siksik. Tumaas yung kanilang produksyon ng palay. Yung umaani ng mga 100 kabans, ngayon karaniwan 110 to 120. Kaya nagpapasalamat sila kung na itong CARRAGEENAN natin ay na-introduce dito sa Pulilan. Nakapag-spray kami ng CARRAGEENAN ng 3 beses, pero minsan hindi kami nag-spray ng chemical. Ang main objective ng ating CARRAGEENAN ay hindi lang para maging growth enhancer. As plant nutrition, tinitingnan natin deeper ano pa yung science behind better good nutrition. Kasi sa organic agriculture, sinasabi nila, pagka maganda ang nutrition, maganda rin ang kanyang tolerance or resistance sa pests and diseases. So titingnan natin yon. Nasa pamagitan ng CARRAGEENAN, na masustansyang CARRAGEENAN, tinitingnan din natin na ang halaman magkakaroon siya ng tolerance sa mga fungal virus, bacterial leaf blight, at saka sa iba pang mga pesti ng halaman. Nandito po tayo sa isang greenhouse sa Crop Protection Center. Kung saan makikita natin yung unang mga rice plants na itetest para sa CARRAGEENAN. Makikita natin yung 10 days old seedlings to be tested for tungro disease upang malaman natin kung may resistance na magaganap kapag nisprayan siya ng CARRAGEENAN. Ang green leaf hopper ay nagtatransmit ng tungro virus. Siya ang pinakakalaban ng halaman pagdating sa transmission ng tungro virus. Ngayon, kailangan nating malaman kung ang CARRAGEENAN ba ay nakaka-prevent ng disease nagdadala ng tungro. Kung wala siya, walang tungro. Ako po yung parang under ng isang study for mag-evaluate for the bioefficacy of CARRAGEENAN sa tungro diseases po. So far, nakaka-reduce siya ng pagdami ng tungro resistance. Sinasabi nga nila sa field na mukhang gumagaling yung halaman. Ngayon, kailangan pa natin itong pag-aralan pang mabuti sapagkat pagkakaalam natin, kapag ikaw ay natungro, hindi nagagaling ang halaman mo. Naka-spray na kami, susunod na spraying namin, meron pa rin ulit siya. Susunod na spraying, nakaka-recover na sila. Yung second spraying, halos nakaka-recover na. Wala pa naman pong reports na may biohazard yung CARRAGEENAN tsaka environmental issues regarding CARRAGEENAN. So, parang mapuprove po namin na environmental friendly po yung application ng CARRAGEENAN. The CARRAGEENAN, radiation modified CARRAGEENAN for rice really is a breakthrough. One is that it can increase yield to as much as, the average is 15 to 40%, but
we have different results with our field trials in Bulacan, where we got at least 65%. So this really has the potential. This really has the potential, a breakthrough product, which can really help our farmer beneficiaries for rice. And we are aiming at also testing it for other crops like vegetables. Sa palagay ko po, ito naman talaga naman katanggap-tanggap at kailangan na talaga i-adapt na talaga ng mga magsasaka. I-grab na yung pagkakataon na ikinukuha ng CARRAGEENAN. As early as this, we can say that the CARRAGEENAN really has the potential to become a really big thing. Kung may chance, kung makakabili po ako, bakit hindi po? Ewan ko, di ko sigurado eh. Siguro po, opo. Kasi po, yung lolo ko po may lupa rin sa Talavera. Nagpapaani po sila doon. Siguro po kung bibigyan ng pagkakataon, gusto ko pong ipagpatuloy. Siguro pwede rin po. Kasi maganda rin pong pagkaan ng agriculture. Siguro po, iba na lang. Ibang business na lang. Ibang business talaga. Ikaw? Grab ko na po yung opportunity. Siguro po, tulungan natin, magbigay pa tayo ng programa sa magsasaka para i-encourage natin sa mga bata na kumuha din, kahit na nag-aaral sila, kumuha sila ng mga agriculture, na mga courses na may kinalaman sa agriculture. So actually itong araw na to napakahalaga sa amin sa National Crop Protection Center. Ito po yung aming 40th anniversary. So 40 years na ho ang National Crop Protection Center. Ang pinaka-highlights po itong ating CARRAGEENAN project na funded ng PICARD DOST. So makikita po ninyo ito, iba't ibang treatments, no? Merong mga abono, yung nabibili nyong abono na nilagyan natin ng CARRAGEENAN. At ano ang kagandahang magagawa nito sa ating palay para makatulong sa ating magsasaka. Kasi ang NCPC, ang mandate namin, tumulong sa mga magsasaka. Kaya ito yung isa sa highlights natin. Maliban pa roon, ayon sa mga field trials, ang enhancer na ito ay kayang magpatibay ng mga rice stems upang lumaban sa mga matitinding bagyo. Tumaas din ng halos 65% ang ani ng mga magsasakang gumamit nito. Ang proyektong ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa ekonomiya ng Pilipinas. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasayang ako ng sapat lamang at sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong ubusin upang sa aking pinggan walang matirang kanin. Gayun din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin, pati na ang ibang pagkain bukod ng kanin tulad ng saba, kamote at mais. Tuturo ko sa ibang responsableng pagkonsumo na mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka at ang makatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid ay may buhay na masasagip.
that's it for today. Salamat sa DOST sa never-ending support sa pagpapayabong ng science, technology, and development sa buong bansa. Bukas, ibang topic na naman ang i-feature natin, kaya patuloy lang sa panonood sa DOSTV. Kahit anumang panahon ang dumating, babalik kami kay Nood lang from 11 a.m. to 12 noon, Mondays to Fridays. You can visit our webpage at www.dostv.ph and subscribe to our YouTube channel, www.dostv.ph/YouTube, or follow our Twitter and Instagram page, DOSTVPH. And like our Facebook page, facebook.com/DOSTVPH. Kaya click na at mag-login para lagi tayong magkasama. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat, hindi namin kayo iiwan. Dahil laging tandaan, weather is forever.